FBI 요원을 육성하는 어느 훈련장. 어지간한 남자들도 버티기 힘든 그곳을 클라리스 스탈링은 이겨내고 있었습니다. FBI의 프로파일러가 되기 위한 연수를 받고 있는 그녀. 앳된 외모와는 달리 그녀의 행동 거지는 거침이 없었죠. Darling! Crawford wants to see you in his office. 어느 날 그녀는 자신의 상관인 크로포드의 호출을 받게 됩니다. 주인 없는 사무실을 둘러보던 그녀, 그리고 어느 사건과 관련한 자료들. 그 자료는 아직 미궁에 빠진 어느 연쇄살인 사건에 대한 것들이었습니다. Starling. 때마침 나타나는 크로포드. Clarissa. Good morning. A job's come up and I thought about you. Yes, sir. Let's see. Double major psych and criminology, graduated in Magna, summer internships at the Reisinger Clinic. Says here, when you graduate, you want to come to work for me in behavioral science. Yes, very much, sir. Very much. See, the one we want most 크로포드는 refuses to cooperate. 아직 연수생인 스탈링에게 누군가와의 인터뷰를 요청합니다. Who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Hannibal the cannibal. Here's a dossier on Lecter. Have your memo on my desk by 0800 Wednesday. Okay. Excuse me, sir, but why the urgency? Lecter's been in prison for so many years now. Is there some connection between him and Buffalo Bill, maybe? I wish there were. Be very careful with Hannibal Lecter. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. And what is that? Oh, he's a monster. 한니발 렉터가 수감된 정신병원의 원장 프레드릭 칠턴. 스탈링은 그의 안내를 받으며 렉터가 수감된 곳으로 이동하는데 Approach the glass. You pass him nothing but soft paper, no pencils or pens. If he attempts to pass you anything, do not accept it. Do you understand me? Yes, I understand, sir. On the afternoon of July 8, 1981, he complained of chest pains and was taken to the dispensary. His mouthpiece and restraints were removed for an EKG. When the nurse leaned over him, he did this to her. His pulse never got above 85, even when he ate her tongue. When she's finished, bring her out. 삼엄한 경비를 지나 도착한 그곳은 철통 같은 보안과 함께 음습한 분위기를 자아내고 있었죠. Hi, I'm Barney. Yes, you did. Clarice Starling. He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine. 드디어 렉터와 세상을 가로막던 마지막 장면이 열리고 자신을 기다리고 있을 그에게 서서히 다가가는 스탈링. 정신병자들 속을인 그곳에서 누구보다 침착하고 또 젠틀해 보이는 렉터가 모습을 드러냅니다. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. 알 수 없는 위압감과 위화감. 그것은 그녀를 꿰뚫어 보려는 듯한 그의 차가운 시선에서 비롯된 것들이었죠. That expires in 1 week. 실제로 그는 단숨에 그녀의 정체를 파악해버립니다. Jack Crawford sent a trainee to me. I'm here to learn from you. That is rather slippery of you, Agent Starling. 그리고 시작되는 숨막히는 주도권 싸움. Sit, please. Now then, tell me, what did Miggs say to you? Multiple Miggs in the next cell. He said, I can smell your cunt. 렉터는 이어 애써 단담히 대화를 이어나가는 스타일링을 분석합니다. You use Evian skin cream, and sometimes you wear lead at home, but not today. Did you do all these drawings, Doctor? That is the Duomo scene from the Belvedere. You know, Florence? All that detail just from memory, sir? Memory, Agent Starling, is what I have instead of a view. Perhaps you'd care to lend us your view on this questionnaire? Oh, no. You were doing fine. You had been courteous and receptive to courtesy. You had established trust with the embarrassing truth about Miggs. I'm only asking you to look at this, Doctor. Either you will or you won't. Jack Crawford must be very busy indeed if he is recruiting help from the student body. Busy hunting that new one, Buffalo Bill.
Well, it started as a bad joke in Kansas City homicide. They said, this one likes to skin his humps. Why do you think he removes their skins? Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. 묘한 표정의 렉터. You send that through now. 그의 한마디 한마디에 스탈링은 렉터에게 벌레가 온몸을 기어다닌 듯한 혐오감과 동시에 그의 지식과 침착한 태도에서 나오는 묘한 매력에 사로잡힙니다. Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? No, I thought that you were You know what not. you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube, a well-scrubbed, hustling rube with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. You know how quickly the boys found you, all those tedious, sticky fumblings in the backseats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the apple pie. 독설에 가까운 그의 분석. You see a lot, Doctor. 잠시나마 느꼈던 매력으로부터의 배신감이 찰나로 스쳐 지나갑니다. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans. You fly back to school now, little Starling. Fly, fly, fly. 결국 아무 소득 없이 스탈링은 자리에서 일어나는데 그곳에 수감된 다른 정신병자에게 정액세례를 당하고 만 스탈링. 이에 렉터는 흥분합니다. I would not have had that happen to you. Discourtesy is unspeakably ugly to listen carefully. Look deep within yourself, Clarice Starling. Go seek out Miss Moffat, an old patient of mine, M-O-F-E-T. Go now! 쏟아내는 듯한 그의 힌트. 주스리 틈 없이 스탈링은 도망치듯 그곳을 벗어나죠. 그리고 그제서야 롤러코스터와 같던 그곳에서의 긴장감이 풀어지는데 문득 떠오르는 어느 기억. 그 기억은 어렸을 적 아버지와의 추억이었습니다. 렉터의 분석은 잊고 싶었던 그녀의 트라우마를 꺼내버린 것이죠. 스탈링은 곧 렉터에 대한 호기심이 생깁니다. Clarice, phone. It's the guru. Crawford? Miggs is dead. 그녀에게 정액세례를 한 정신병자가 죽었습니다. How? The orderly heard Lecter whispering to him all afternoon and Miggs crying. They found him at bed check. He'd swallowed his own tongue. You don't have to feel any way about it. Lecter did it to amuse himself. He mentioned a name at the end. Moffat. Any follow-up on her? Your self-storage facility, right outside of downtown. 말 한마디로 사람을 죽이는 사람의 힌트를 쫓는 스탈링. It's a contract. It's in the name of a Miss Hester Moffat. Stuck. 스탈링은 익숙하게 차로 걸어가 여느 남자들 못지않은 터프함을 드러냅니다. 아직 성차별이 만연했던 그 시절의 보기 드문 모습이었죠. 천천히 어두컴컴한 보관소 내부를 살피기 시작하는 스탈링. 온갖 기괴한 물건들은 더욱더 그녀의 긴장감을 가중시키는데 그러던 중 무엇인가를 발견하는 스탈링. 그녀가 발견한 차 안을 조심스레 살피기 시작합니다. 불길한 직감은 그녀의 시선을 한 곳으로 모았고 결국 그 시선은 어느 오래되고 은밀한 비밀을 들춰내게 되죠. 스탈링은 그 길로 다시 렉터를 찾아갑니다. Hester Moffat. It's an anagram, isn't it, Doctor? Miss the rest of me? Meaning that you rented that garage? 문득 열린 반입구와 정전으로 인한 어둠 속에 몸을 가린 렉터. 그리고 비를 뚫고 달려온 그녀를 향한 침묵의 친절. Dr. Lecter, whose head is in that bottle? His real name is Benjamin Rasbell, a former patient of mine. I did not kill him, I assure you, merely tucked him away very much as I found him. If you didn't kill him, then who did, sir?
Who can say? His dress, makeup. Raspo was a transvestite? Garden variety manic depressive. A fledgling killer's first effort at transformation. 역으로 Jack 질문을 Crawford is up in 시작하는 your 렉터. career, isn't he? Apparently he likes you and you like him too. I never thought about it. Do you think Jack Crawford wants you sexually? That doesn't interest me, Doctor. Frankly, it's the sort of thing that Miggs would say. Not anymore. 스탈링이 섬뜩함을 느끼는 사이 다시 불이 들어옵니다. What happened to your drawings? Punishment, you see, for Miggs. Did you mean by transformation, Doctor? 그는 대답 대신 천천히 몸을 일으킵니다. I know they will never ever let me out while I'm alive. What I want is a view. What did you mean by fledgling killer? I'm offering you a psychological profile of Buffalo Bill based on the case evidence. 렉터는 스탈링에게 호의를 베풀기로 합니다. I'll help you catch him, Clary. 그녀는 그게 뭘 의미하는지 눈치채죠. You know who he is, don't you? 한편 어둠 속을 달리던 어느 차, 흥겹게 노래를 부르는 어느 여성과 그런 그녀를 기다리는 누군가. 그의 야간 2시경은 그녀의 귀가를 확인합니다. 차에서 내려 집으로 향하는 그녀, 그리고 다친 불편한 발로 무거운 짐을 차로 옮기는 어느 남자. Can I help you with that? Thank you. That's all right. You look kind of handicapped. Yeah, I really appreciate this. Thank you. Thank you. Yeah, push it all the way there. Hey, are you about a size 14? Sorry. 난데없이 그녀를 구타하고 급히 트렁크를 닫는 남자. Good. 그녀의 사이즈가 흡족했던 그는 이어 그녀의 피부를 살피기 시작했죠. Oh, good. 크로포드와 스탈링이 쫓는 버팔로 빌의 또 하나의 범죄가 탄생합니다. Keeps them alive for 3 days. We don't know why. He shoots them, skins them, and dumps them. Well, actually, she was the third girl found. 세 번째 피해자의 부검을 하려 하는 크로포드와 스탈링. Look at him, Starling. Tell me what you see. Oh, he's a white male. He's got his own house somewhere, not an apartment. Why? What he does with them takes privacy. Combined with an older man's self-control, he's cautious, precise. Not bad, Starling. 스탈링이 대략적인 프로파일링을 하는 사이 부검 장소에 도착하는데 부검에 앞서 만반의 준비를 시작하는 베테랑들. 하지만 피해자의 시신은 베테랑들도 경악할 만큼 처참했죠. 그런 그들 사이로 스탈링은 무덤덤하게 자기의 할 일을 시작합니다. Star-shaped contact entrance wound over the muzzle stamp at the top. Well, she's not local. Her ears are pierced 3 times, and there's glitter nail polish. It looks like town to me. It looks like she's tried to claw her way through something. 시신의 촬영을 하던 도중 이상함을 눈치채는 스탈링. She's got something in her throat. 부검인은 곧바로 피해자 시신의 모간을 살펴보는데 모간에 숨겨진 비밀이 꺼내어집니다. There's no way that could get way down in there like that. Unless somebody shoved it in there. 스탈링은 그 길로 자연사 박물관을 찾습니다. 새로 밝힌 비밀에 대한 전문가적 소견을 듣기 위해서 말이죠. Sphinxid, Ceratomia, maybe. Boy, he's a big sucker. Agent Starling, meet Mr. Acherontia Styx. Now, where does it come from? That's what's strange. Only live in Asia. Asia? In this country, they'd have to be specially raised from imported eggs. Somebody grew this guy. Fed him honey and nightshade. 아시아에서만 자라는 그것이 꿀과 가지를 먹이며 사육되는 어두컴컴한 어느 지하실. 그곳은 화려한 가발과 의상, 그리고 어느 여자의 비명이 가득했고 또 범인의 재봉질의 한창이었죠. 얼마 후 세간은 떠들썩해집니다. Catherine Martin,
The 25-year-old daughter of Senator Ruth Martin, listed first as a missing person, is now believed to have been kidnapped by the serial killer known only as Buffalo Bill. Catherine is very gentle and kind. 권력을 내려놓은 어머니의 호소에 Please, 스탈린은 조바심을 느낍니다. Catherine. What you're doing, Miss Starling, is 7턴 동안 렉터를 통해 유명세를 챙기려던 그에게 조바심이 생깁니다. This is the number for the U.S. Attorney's Office. Please, I think you discuss this with him, or you let me do my job. You understand? 캐서린의 어머니는 자신의 권력을 이용해 렉터를 구슬리려 합니다. You a transfer to the VA hospital at Oneida Park, New York, with a view of the woods nearby. Maximum security still applies, of course. 1 week of the year, you get to leave the hospital and go here. Every day of that week, you may walk on the beach. You may swim in the ocean for up to 1 hour. Copy of the Buffalo Bill case file. Copy of the senator's offer. Catherine Martin dies. You get nothing. 렉터에게 있어선 결코 거부할 수 없는 조건. 하지만 렉터가 바라는 대가는 따로 있었습니다. Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. Yes or no, Clarice? Poor little Catherine is waiting. Go, doctor. What is your worst memory of childhood? Death of my father. Tell me about it and don't lie, or I'll know. He was a town marshal, and one night he surprised 2 burglars coming out of the back of a drugstore. They shot him. My mother died when I was very young, so my father had become the whole world to me. And when he left me, I had nothing. I was 10 years old. 대가의 값을 치르는 렉터. Virginia, was she a large girl? Yes, Big through the hips? Roomy? they all were. What else? She had an object deliberately inserted into her throat. Now, that hasn't been made public yet. We don't know what it means. Was it a butterfly? Yes, a moth. The significance of the moth is change. Our Billy wants to change too. You're so close to the way you're going to catch him. Do you realize that? No, tell me why. After your father's 또다시 대가를 요구하는 렉터. I don't imagine the answer is on those second-rate shoes, Clarice. I went to live with my mother's cousin and her husband in Montana. They had a ranch. How long did you live there? 2 months. Why so briefly? I ran away. 이번에 요구하는 그의 대가는 지극히 개인적이고 무례했습니다. No. He was a very decent man. Quid pro quo, doctor. And you said that I was very close to the way we would catch him. What did you mean, doctor? There are 3 major centers for transsexual surgery: Johns Hopkins, the University of Minnesota, and Columbus Medical Center. I wouldn't be surprised if Billy had applied for sex reassignment at one or all of them and been rejected. 한편 이 거래 현장을 도청을 통해 칠턴이 훔쳐듣고 있었죠. Years of systematic abuse. Hates his own identity, you see, and he thinks that makes him a transsexual. 같은 시각 자신이 납치한 캐서린과 신랑이 중인 버팔로 빌. Whatever ransom you're asking for, they'll pay it. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. I want to see my mommy. Please, no. Put the fucking lotion in the basket! 그녀가 갇힌 벽에는 수많은 핏자국과 이곳을 거쳐갔던 피해자들의 손톱이 가득했습니다. 그 시각 칠턴이 렉터를 찾아와 조롱하기 시작합니다. I don't think so. They scammed you, Hannibal. Stand outside and shut the door. 렉터는 칠턴에게 새로운 조건을 듣게 되지만 사실 그의 관심은 다른 곳에 있었죠. Answer me, Hannibal. Who is Buffalo Bill? His first name is Louis. I'll tell the rest of the senator herself, but only in Tennessee. 그의 한마디에 사법체계와 수많은 인력이 움직이기 시작합니다. 그리고 이 소동의 장본인이 결박된 모습으로 그곳에 나타나죠. Sir, the sign right here will have us a legal transfer. 칠턴은 어찌된 일인지 자신의 배를 찾지 못했고요. Here, sir, use mine.
이제 렉터의 관심은 오로지 잃어버린 펜의 주인을 향하게 됩니다. 그 사이 상월위원인 캐서린의 어머니가 도착합니다. I only pray they haven't doomed the poor girl. Buffalo Bill's real name is Louis Friend, by my patient Benjamin Raspel. They were lovers, you see. But Raspel had become very frightened. Apparently, Louis had murdered a transient and done things with the skin. 렉터는 스탈링에게 그랬듯 자신이 원하는 대가를 요구합니다. Catherine yourself. What? Did you breastfeed her? Toughened your nipples, didn't it? Oh, son of a bitch. 거래를 깨는 캐서린의 어머니. Baltimore. 5'10", strongly built, about 180 pounds. Hair blonde, eyes pale blue. He'd be about 35 now. He said he lived in Philadelphia, but may have lied. If I think of any more, I will let you know. Oh, and Senator, just one more thing. Love your suit. 이 소동을 통해 질타는 자신이 바라던 대로 유명세를 얻게 됩니다. Well, it's only through my own unique insight into Lecter's mind that this breakthrough was possible. Are you with Dr. Chilton's group? Well, I just saw him outside, sir. 사람들을 속이면서까지 렉터를 만나려 하는 스탈링. Log in and check your weapon. 잠시 뒤 스탈링은 마치 세장에 갇혀있는 듯한 렉터와 다시 조우하는데 Good evening, Clarice. I thought you might like your drawings back, Doctor. Or did Jack Crawford send you for one last wheedle? No, I came because I wanted to. People will say we're in love. Louis' friend? 그녀는 렉터의 조언이 거짓이었음을 눈치챘었습니다. Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. You were telling me the truth back in Baltimore, sir. Well, I've read the case files, have you? Everything you need to find him is right there in those pages. And tell me how. First, principles, Clarice. Simplicity. What is its nature? What does he do, this man? He kills women. No, that is incidental. 스탈린이 배운 지식들로 인해 오히려 갇혀져 버린 사고를 꼬집는 렉터. No, he covets. That is his nature. And how do we begin to covet, Clarice? 다시 시작되는 렉터의 거래. He went to live with cousins on a sheep and horse ranch in Montana. And then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it? I heard a strange noise. What was it? Some kind of screaming, like a child's voice. What did you do? I went downstairs, outside. I crept up into the barn. 그녀를 향한 집요한 질문, 집요한 관심. Lambs. They were screaming. They were slaughtering the spring lambs? And you ran away? No, first I tried to free them. Yes, I took one lamb and I ran away as fast as I could. He was so heavy. I didn't get more than a few miles when the sheriff's car picked me up. What became of your lamb, Clarice? I killed him. You still wake up sometimes, don't you? You wake up in the dark and hear the screaming of the lamb. Yes. And you think if you 렉터는 이제 스탈링을 향한 전신 분석이 끝났습니다. don't you? You think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again to that awful screaming of the lamb. I don't know. I don't know. Thank you, Clarice. 렉터는 그녀가 요구하는 대가에 대해 항구합니다. Dr. Chilton, I presume. Okay. It's your turn, Doctor. Out. Tell me his name. Brave Clarice. You will let me know when those lambs stop screaming, won't you? 그녀는 몰랐습니다. Your case file. 그는 이미 대가를 치렀다는 것을. Bye, Clarice. 작별 인사에서 시작된 그녀와의 첫 교감. 그렇게 렉터의 또 한 명의 환자가 떠나갑니다. 결국 별다른 소득 없이 본부로 돌아오게 된 스탈링. 망연자실한 그녀와 달리 렉터의 세장은 왠지 들뜬 분위기였습니다. Son of a bitch demanded a second dinner. 미친놈의 입에서 삐져나오는 질탄의 볼펜 클립. 조금은 가벼운 듯한 몸짓으로 렉터는 이제 세장을 떠나려고 합니다.
Good evening, gentlemen. What is this shit? Did somebody go up on 5? No, nobody went up. CP. Shots fired on 5. Repeat. Holy shit. The hell? Shut up. Brainy, Howard, cover the... Look! It stopped. Give me the SWAT team and an ambulance double quick. 렉터와 관련한 모종의 문제를 직감한 경찰들은 서둘러 움직이기 시작하는데 그들이 도착한 렉터의 새장에 전혀 다른 새가 있었습니다. Go. Command post. 2 officers down. Clear! He's alive. Sergeant Tate. He's alive. 그곳의 생존자는 얼굴이 엉망이 되어버린 어느 경찰뿐이었죠. 아직 건물 내부에 있을 렉터를 잡기 위해 경찰 병력들이 속속 모이고 얼굴을 난도질당한 생존자를 급히 옮길 앰뷸런스 또한 도착합니다. Looking good, Pepper. You're gonna make it. Right? You're gonna make it. Things just fine. You're doing all right. 경찰들은 생존자와 함께 엘리베이터를 타는데 Seems to be hanging on. 머리 위로부터 빗방울이 떨어지기 시작합니다. 경찰들은 빗방울의 주인이 렉터임을 직감하게 되죠. 경찰들은 곧바로 엘리베이터의 지붕을 살피기 시작합니다. There's a gun by his hand. He's not moving. One warning. We need him alive. Put your hands on your head. One of the leg. 총격에도 끔찍도 않은 렉터. No movement. Johnny, hold your fire. We're coming into the car. 경찰들은 곧바로 제압 작전에 돌입하는데 We got him on lactated ringers running, and the patient is on 10 liters of oxygen. 렉터가 탈출했습니다. They found the ambulance in a parking garage at Memphis Airport. The crew was dead. He killed a tourist, too. Got his clothes, cash. It's over. She's dead. It's not your fault it worked out like this. 하지만 스탈링은 찝찝한 느낌을 감추지 못합니다. 같은 시각 비른 수준급의 재봉 실력으로 무언가를 수선하기에 여념이 없었죠. 스탈링은 동료와 함께 렉터의 힌트들을 쫓기 시작하는데 Scattering of sight seemed desperately random, like the elaboration of a bad liar. What did Lecter say about the first principles? Simplicity. How do we first start to covet? We covet what we see every day. Hot damn, Clarice. 범인이 피해자들과 구면임을 알아내는 스탈링. 스탈링은 곧바로 피해자들의 주변을 수사하기 시작합니다. 그러다 피해자 중에 한 명인 비멜의 생가에 이르게 되죠. Mr. Bimmel? That's me. 그녀의 아버지의 협조로 집안을 둘러보게 된 스탈링. You let me take a look around, Mr. Bimmel. Frederica went into Chicago on the bus to see about a job. She left the interview okay. She never come home. 그녀는 비멜의 집 이곳저곳을 둘러보지만 범인과의 별다른 접점을 찾아낼 순 없었습니다. 그러다 한 보석함을 발견하게 되는데 보석함 뚜껑 부분을 뜯어내자 숨겨져 있던 사진들이 발견됩니다. 바로 비멜의 사진들이었죠. 그렇다면 비멜은 누가 찍은 것일까요? 의문을 품은 채 스탈링은 계속해서 탐색을 이어나갑니다. 창밖을 둘러보던 그녀는 문득 창 옆에 세워져 있던 마네킹을 발견했고 그리고 마네킹 옆 옷장 속에서 드디어 범인과의 접점과 그 의도를 찾아냅니다. He's making himself a woman's suit, Mr. Crawford, out of real women. That's why they're all so big. He has to keep them alive so he can starve them a while, so that he can loosen their skin and take... Starling, we know who he is and where he is. Calumet City, edge of Chicago. Be on the ground in 45 minutes with HRT. Oh, that's
That's great news, sir, but how? Johns Hopkins came up with some names. Lecter's description was accurate. He just lied about the name. Listen to this. They stopped a carton 2 years ago at LAX. Live caterpillars from Suriname. Well, Chicago's only 400 miles from here. I'll be there in... No, Starling. There's not enough time. We want him for murder, not kidnapping. 비행으로 인해 부장과의 통화가 끊긴 스탈린. 한편 캐서린은 조용히 탈출 계획을 세우고 있었습니다. Scraps asshole. I got a better idea. 그녀는 먹다 남은 뼈다귀를 실에 묻고 있었죠. 이 사실을 모른 채 한껏 치장에 열중인 빌. 캐서린은 뼈다귀를 이용해 빌의 애완견을 유인합니다. 빌의 치장이 마무리되어 갈 무렵 캐서린의 계획도 마무리되어 갔죠. 하지만 죽지만은 않았습니다. 한편 크로포드가 있는 시카고에서도 또 다른 계획이 시작되고 있었습니다. 스탈린은 계속해서 증언을 모으고 있었고요. Can you give me Mrs. Littman's address? I need to talk to her. 어둡고 길었던 고치 속에서 전혀 새로운 형태로 재탄생하는 나방. 빌은 그렇게 새로 태어나고 싶었습니다. Precious? Down here, you sack of shit! Put her in that bucket. Now you give me a telephone and lower it down here now! Hey, don't you hurt my dog! Don't you make me hurt your dog! Hey, you don't know what pain is! 목전에 둔 빌의 재탄생. 하지만 새로운 전개들. 그 새로운 전개의 결말이 찾아오려 하는데 움직이는 FBI들 그리고 예상 밖의 새로운 전개. I'm looking for Mrs. Littman's family. No, Littmans don't live here anymore. Excuse me, sir. I really need to speak with you. Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel. 크로포드의 실수 그리고 위험에 빠진 Clarice. Your name is? Jack Gordon. Mr. Gordon. Good. Well, Frederica used to work for Mrs. Littman. Did you know her? Was she a great big fat person? No, I read about her in the newspaper. Mrs. Littman had a son. Well, maybe he could help you. I got his card in here someplace. Do you want to come in while I look for it? May I? Yes, sure. Thank you. 스탈린이 모은 증언과 주변 탐색을 통해 발견한 그곳은 특히나 인적이 드물었죠. Did you take over this place after Mrs. Littman died? Is that right? Yeah, I bought this house 2 years ago. 스탈린은 이 남자의 집에서 수상함을 눈치채기 시작합니다. 수많은 실타래와 아시아에서만 서식하는 나방까지도요. I mean, have you got like a description, fingerprints, anything like that? No, I don't. Here's that number. Freeze! Spread your legs. Put your hands in the back. Thumbs up. Freeze! 모습을 숨긴 빌을 쫓기 시작하는 스탈린. 수도 없이 훈련을 했었지만 계속해서 떨리는 손과 거칠어지는 호흡. 떨어지지 않는 발걸음을 애써 움직여봅니다. 그렇게 숨겨진 또 다른 공간을 발견하게 됩니다. Catherine Martin? Yes! 결국 캐서린을 찾는 데 성공하는 스탈린. You gotta be quiet now. Shut that dog up! 하지만 당장 그녀를 구할 수는 없는 상황. I've gotta leave this room. I'll be right back. No! Don't you leave me here, you fucking bitch! No! Don't you leave me here!
스탈린은 어딘가 모습을 숨긴 채 기회만요 보고 있을 빌을 찾아 나섭니다. 그렇게 곳곳을 수색하던 중 어둠이 찾아옵니다. 야간 2시경으로 허둥대는 스탈린을 지켜보는 어둠 속의 빌. 마치 조롱하듯 숨지가 그녀 주위를 서성이는 빌은 절호의 기회를 기다립니다. 그리고 마침내 그 기회가 찾아오자 빌은 총을 장전하는데 그 소리에 맞춰 반사적으로 총을 쏘는 스타일. 결국 빌을 쓰러뜨립니다. 피해자의 피부를 벗겨냈던 희대의 연쇄살인마. 남성에서 여성으로 화려하게 부활하려던 빌의 사건이 그렇게 종결됩니다. Clarice M. Starling. 이 사건을 계기로 스탈린은 정식으로 FBI 요원이 됩니다. Special Agent Starling. Special Agent Man? Phone call. Excuse me, John. Starling, I just wanted to say congratulations. Thank you, Mr. Crawford. Don't forget your phone call. 하지만 잊고 있었던 Starling. 한 사람. Well, Clarice, have the lambs stopped screaming? Where are you, Dr. Lecter? I have no plans to call on you, Clarice. So you take care now to extend me the same courtesy. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Dr. Lecter. Dr. Lecter. Dr. Lecter. 렉터는 해소되지 않은 자신의 또 다른 관심. 자신을 가두고 이용하던 질탄에게 향하기 시작합니다. 등장하는 매 순간 매 씬마다 미친 듯한 존재감과 연기를 선보였던 안소니 호킨스와 이제는 범죄물에서 연령사의 표본으로 자리 잡은 스탈린 역의 조디 포스터가 주연한 범죄 스릴러물의 대명사. 영화 양들의 침묵이었습니다.